Hi everyone, it's me Donna and welcome back to my channel. So for today's video guys, it's already 5 AM. So nagising ako ng mas maaga dahil magpe-prepare ako. Magluluto ako ng breakfast namin ni Sam dahil pupunta tayo ng Georgia. Aalis kami dito sa bahay ng 9:30. Ang flight namin is 1 PM. So maaga ako nagising para maraming time. So sila tulog pa. Nandito ako sa kusina. So, good morning guys, and isasama namin kayo sa aming travel or aming trip. See you later guys. Hello guys, good morning, and ngayon is nandito na kami sa taxi ni Sam. Ayan. And doon na lang kami magkita-kits at saka ni Ate Marisa and Adija sa airport Sharjah. So, on the way na kami sa Sharjah Airport guys. See you later. Guys, andito na kami sa Sharjah Airport. Inaantay lang namin si Jessa kasi on the way na siya. And si Sam. Ayan. Medyo maraming bumabiyahe ngayon. Maliit lang naman yung Sharjah Airport guys. Ito yung sa loob niya. Andito pa din kami sa waiting area. Si Jessa. Jess! Hindi ganyan nakikita. Anyang! Saan ka pupunta, Besh? Hindi ko din alam eh. Sharjah. Vlog ba yan? Yeah, yes. Hi. Look your hair. Si Jess. Excited ka? Of course. Walang tao. Muntik nang magkaka-problema. Yan ang sinasabi natin. So, nakapasok na kami. Excited na. Excited ka? Excited sa snow. Pipila na kami dito. We are here now. Food court muna tayo. Wala yung by gate? Hindi naman diba? Rest girl akong kasama. TikTokers. Nagta-tiktok siya. Waiting na kami ng boarding namin. Nasa gate na kami. And habang nag-aantay, nagkape muna. Ayun si Sam. Sad girl. Nasa bus na kami. And pasakay na kami ng airplane. Ayan. This is Iveria. Maliit lang siyang plane guys. Kasi domestic flight lang siya. Inside the airport. Si, gusto mo dito ka.
المياه مزودة بأجهزة كاشفة للدخان. All mobile phones and electronic devices must be switched off until the aircraft has landed and stopped completely. يجب إطفاء جميع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، ويجب عدم تشغيلها إلى حين هبوط الطائرة وتوقفها تماما. The safety instructions card is located in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. جميع التعليمات موجودة في بطاقة إرشادات السلامة. Your attention please, on the left hand side you can see the mountain of napaka-disaster nung sinapit nung sirang-sira. Ito, kaya no choice. Bibili talaga ng bago. Uy! Malamig ba? Malamig ba? So, grabe. Nanonood? Oo. It's a prank pala. It's a prank. Sobrang lamig pala. Sobrang lamig pala, guys. Oh my God, nararamdaman. Sakto lang. And in Georgia, of course, you have to leave your rice, guys. You have to switch on Georgia in Georgia on bread and on cheese. Yeah, and you have take in Dubai how many kgs more? 10, 15. Let's see, because our food very heavy. So guys, ito yung magiging kwarto namin for 5 days. Ayan. Ito yung CR. And ito yung shower. Ayan. Quick tour lang to.
Then may cabinet siya dito. And may drawers. At saka may malit na ref. At saka dalawang single bed. At saka may TV. Ayan. And this is our view. Guys, after namin mag-check-in, so ano pakiramdam niyo sa malamig ngayon? Saya, lamig. Sakto lang, pero mainit. So ngayon maghanap kami ng kakainan, so maglalakad kami. Ate Ja! Si Ate Ja. Welcome to us in Georgia. Yes! Kaya pa naman yung lamig ngayon. Ito lang pala yung restaurant eh. Ito. Ay, mukhang sarado. Diyos ko Lord. Naghahunting pa din kami ng restaurant. Ano pala yung bus nila? Ang kulit dito, no? We are rounding in the street. See na guys, kakain lang kami, maghanap lang kami ng restaurant. And see you again later.